ओके, सो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੀऑर्डर 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 4 years we delayed the publication of the book, this historic book, main idea, Copernicus book. Okay, most likely ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Copernicus ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Okay, ਤੇ Copernicus introduce ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। According to the legend, Copernicus ਕਿਹੜੇ legend I don't know. Okay, Copernicus probably hit upon his main idea sometime between 1508 and 1514. मतलब ਉਹਦਾ कुछ main idea ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। Okay, according to the legend it's a time sequence ਲੱਗ ਸਕਦਾ but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sentences ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। This book I don't know. Okay, for years, however, he delayed the publication of his controversial work, which contradicted all the authorities of the time. Okay, book ताई आऊगी जो तो तुसी publish करोगे, so I think this should be in the next sentence. कि उन्हें काफी हद तक delay किया कि क्योंकि वो दे time तो काफी आगे सीगी. Okay, the book, केडी book, the historic book that contains the final version of his theory, 𝗖𝗹𝗹𝗁, or B.M. Colistium Libri 6, did not appear in print until 1543, the year of his death. Okay, and then according to the legend, Copernicus received a copy as he was dying on May 24, 1543. So 1543 or 1543 एक match on the word, so most likely this should be the correct one. And the book opened the way to a truly scientific approach to astronomy. ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1543 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 1543 ਚ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਆਰਡਰ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਆਰਡਰ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।